Kam jirtu maatii Dorii Tube channel nageenyi keenya iddoo jirtantti sinaa dhaqqabu. Kun barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaati. Mata duree barnoota keenya yeroo darbee keessatti wantoonni nuti ilaalaa turre poverty maal akka ta'e hiika isaa itti kenninee jirraani. Povertiin hiika adda addaa akka qabu namoonni adda addaa yookaan gareen adda addaa poverty irratti yookaan hiyyummaa irratti hiika adda addaa akka kennaa turan waliin ilaalleerra. Akkasumas type of poverty kan jedhu ilaalleerra. Measurement of the poverty kan jedhu ilaalleerra. Dhuma irratti immoo Lorenz curve kan jedhu akkamitti income inequality measure akka goonu waliin ilaalleerra. Mata duree barnoota keenya har'aa keessatti immoo boqonnaa jalatti poverty and inequality kan jedhu part 3 isaa Gini coefficient kan jedhu waliin ilaallanini. Immoo akkuma kanaan dura waliin beeknu iddoo kana dhufuudhaan chaanaalii keessan ta'e kana like, subscribe, share gochuudhaan namoota hedduu biraaf ta'uun taasisuun hojii keessan ta'uun isiniin jedha. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti dabarra. Next to the Lorenz curve, again we have the Gini coefficient in order to measure income inequality. Lorenz income inequality measure gochuudhaaf Lorenz curve itti fayyadamna jennee yeroo darbe waliin ilaalle jirraani. Inni lammaffaan immoo har'a nuti waliin ilaaluudhaaf deemnu Gini coefficient jennaani jechuudha. The Gini coefficient is a measure of the income inequality. That means similar to that of what? The Gini coefficient. Akkuma Lorenz curve, Gini coefficient is maaliif nu fayyada jechuudha. Income inequality measure gochuudhaaf jechuudha. It quantifies the inequality by comparing the area between the Lorenz curve and the 45-degree line to the total area under the 45-degree line. Egaa akkuma Lorenz curve yeroo darbe wajjin ilaalle turre income inequality akkamitti akka measure ta'u rectangle square qabna jenneerra. Let me say this is assume this is the rectangle or the square. The 45 line degree means this one 45 line degree jechuun diagonally kan deemu kana jechuudhaani. So ishiin tun 45 line degree deemtini. Lorenz curve immoo bifa kam qabaata yeroo darbe graphic keenya irratti akka laalle irratti somehow the Lorenz curve is it look like just like this one. Lorenz curve immoo isa blue kana fakkaatti jechuudhaani. So akkuma Lorenz curve erga ta'e kun immoo 45 line degree kun immoo maal bakka bu'a perfect income equality bakka bu'a. Kana jechuun namni hundumtuuyyuu diagonal line kana irratti galiin isaa walqixa akka ta'e. Galiin biyyattiin lammii hundumaafuu walqixa qoodamtiin 45 line degree kana irratti. Haa ta'u malee Lorenz curve kan jennuun immoo isa kana. Lorenz curve kun immoo akkuma 45 line degree kana irraa gadi fagaachaa deemu kanatti income inequalitynis akkasuma bal'achaa deemani jechuudha. Garaagarummaan namoota hiyyeeyyii fi namoota dureeyyii gidduu jiru bal'achaa deema yoo Lorenz curve kanatti siqaa deeme. Lorenz curve immoo 45 line degree kanatti siqaa yoo deeme galiin nama hundaa akka walqixa ta'e waliin ilaallee turre yeroo darbe jechuudha. Kanaaf Gini coefficientinis akkasumaan jechuudha.
area isa kana guutuu laala immoo Gini coefficientiin jechuudha. Half square kana laalan jechuudha. Yookaan rog-sadee tanaa jechuudha. Rog-sadeen tuni guutumaa guututti Gini coefficientii calculate gochuudhaaf nu fayyaddi jechuudha. Trianglein tuni this triangle. This one. The coefficient is named after the Italian statistician Corrado Gini, who developed it in 1912. Ega Gini coefficient kun namicha baay'ee beekamaa statistiksiin kan beekamu jechuudha. Lammii Itaalii kan ta'e Corrado Gini kan jedhamu maqaa isaarraa naannoo bara 1912tti kan moggaafame ta'uu isaati kan nutti himu. The Gini coefficient provides numerical value ranging from 0 to 1. Kanaaf akka Lorenz curve akkasumaan graphic qofaan osoo hin taane akkuma fakkeenya Lorenz curvein exact value numberii nuun kennine. Graphii yoo achi karanatti 45 lines degreetti yoo siqee income inequality xiqqaachaa deema jedha. Lorenz curvein duubatti yoo siqe immoo income inequality bal'achaa deema jedha. Kana nutti agarsiisa Lorenz curvein. Garuu Gini coefficientiin immoo numerical exact value isaa yookaan lakkoofsaan nutti himaani jechuudha. Graphic qofa osoo hin taane hammamiin gaappiin akka income inequality sun numerical value yookaan immoo lakkoofsa nutti hima. Lakkoofsi Gini coefficientiin kunis immoo yeroo hundumaa eenyu gidduutti argama jechuudha. 0 fi 1 gidduutti argamaan jechuudha. 0 jechuun the Gini coefficient of 0 represents perfect equality. Gini coefficientiin 0 ta'e jechuun namni hundumtuyyuu 45 line degree irra jira galii walqixa argata jechuudha. Kanaaf garaagarummaan galii qoodinsa irratti hiyyeessa fi dureessa gidduu jiru homtuu hin jiru jechuudha. Walqixa lammiin biyya sanaa hundumtuu galii walqixa argata jechuudha. Yoo maal ta'e kuni Gini coefficientii 0 yoo ta'e. Whereas everyone has the same income. Gini coefficient 1 represents maximum inequality, whereas 1 person has all the income. Kunimmoo Gini coefficientiin calculate goone tokko yoo dhufe kun maal nutti agarsiisa jechuudha. Income inequality'n akkan jiraanne jechuudha. Income equality'n hin jiru. Maaltu jira? Income inequality'tu jira. Walqixxummaan hin jiru jechuudha. Yoo Gini coefficientiin tokko yoo ta'e jechuudha. Kanaaf kunimmoo maal agarsiisa yoo jenne galii biyyattii baay'inaan kan argatu namoota muraasa yookaan garee muraasa yookaan nama tokko jechuu dandeenya jechuudha. Lammiileen kun hiyyummaa keessa jiru jechuudha. Gini coefficientiin tokko taanaan. So this is what do mean. The Gini coefficient complements the information provided by the Lorenz curve, offering the concise representation of the income inequality. Kanaaf Lorenz curve irraa yaani calculate goonu jechuudha. Gini coefficientii kanaan Gini coefficientiin numerical value yookaan immoo exact number nutti agarsiisa. Akka Lorenz curve graphic ofaanii miti yaani nutti agarsiisu. It provides the summary measures of helps policy makers and researchers understand and addressing the income disparities. Kanaaf Lorenz curve Gini coefficientiin kun immoo yeroo baay'ee itti fayyadama yookaan eenyufaa gargaara yoo jenne policy makeroota yookaan immoo namoota imaammata mootummaa qopheessan akkasumas namoota qorannoo adda addaa hojjetan ni fayyadaani jechuudha. Kun maal irratti hammam income disparity yookaan income gappiin akka jiru walqixxummaan galiin akka hin jiraanne kan ittiin beeknu Gini coefficientii kanaani jechaadha. Kanaaf poolisii meekaroonni yookaan immoo namoonni imaammata mootummaa qopheessan akkasumas namoonni qorannoo adda addaa qopheessan kun Gini coefficientiitti itti fayyadamu jechuudha. The higher is the value of the Gini coefficient, the higher the inequality. So value yookaan gatiin Gini coefficientii guddaa jechuun income inequality'nis maa'inni guddaa. Income inequality'n guddaa jechuun garaagarummaan hiyyeessa fi dureessa gidduu jiru bal'aa jechuudha. Gareen kun gareen muraasni wayii dureessa yoo ta'an
Uummanni bal'aan immoo irra caalaan isaan immoo maal ta'a? Hiyyeessa ta'a jechuudha. Galii biyyattii walqixan argatanii jechuudha. Gini koofishantiin guddaa taanan jechuudha. Keessattuu gara lakkoofsa tokkootti yoo siqaa deeme jechuudha. 0.8, 0.9, 0.7 yoo ta'e amma kuni income inequality'n high ta'uusaa nu agarsiisa jechuudha. Yoo immoo kara zeerootti siqaa deeme lakkoofsi sun income inequality'n xiqqaatu jira yookaan garaagarummaan dureessa fi hiyyeessa gidduu jiru xiqqaa jechuudhaan amma 0.1, 0.2, 0.3 yoo ta'e more or less namni hunduu galii biyyattii walqixa argata jechuudha. Hammam gaappiin isaan gidduu jiru xiqqaa jechuudha. The Gini coefficient is equal to the area between the Lorenz curve and the 45 line degree of perfect equality divided by the total area under the 45 degree line. So mathematically kanaaf akkamitti arganna Gini coefficientiin kuni akkamitti calculate ta'a yoo jenne gabaabumatti the Gini coefficient which is given by mathematical just like this one. Before regating A means this is a Lorenz curve. This green one, this area plus this the brown area. Green area kana fi brown area kana yoo walirratti daatan kuni waliigalatti Lorenz the Gini coefficient argachuuf nu fayyadani jechuudha. Kanaaf area tana area green tana eenyuuf irra jechuudha. Total area green fi brown walitti daaniti jechuudha. A plus B means this green area plus this brown area. Naannoo green kanaa fi brown kana walitti daanet kun jala oola jechuudha. Een immoo ishii tana qofa. Area tana yoo hiramu guutumaa guututti area shade ta'e tana area guutumaa guututti dibame kana jechuudha. Yookaan immoo rectangle tana. I mean this triangle tana yookaan rog-sadee tana guutumaa guutuu ishiitti jechuudha. Tana fudhannaani. Area tana yoo hiramu guutumaa guututti rog-sadee tanaaf hirtuu jechuudha. Then you can get what? The Gini coefficients. If the Gini coefficient is 0, the Lorenz curve coincides with the main diagonal and implies the perfect equalities. Akkuma nama isiniin jee Gini coefficientiin 0 jechuun Lorenz curve fi ishii tana jechuudha. Lorenz curve nama fakkeenyaaf isa kana. Lorenz curve fi 45 line degree almost overlap ta'u jechuudha. Overlap ta'u jechuun kunii fi graafiin tunittiin fi graafiin kun dhufanii walirra oolu jechuudha. Yeroo graafiin Lorenz curve fi 45 line degree kun overlap ta'an yookaan dhufanii walirra yoo oolan maal nutti hima jechuudha. There is perfect equality tu jira. Perfect equality jira jechuun namni hundumtuu galii walqixa argata jechuudha. Kun Lorenz Gini coefficient 0 yoo ta'e jechuudha. For example, if there are two countries, let we say country A and country B with the Gini coefficient 0.28 and 0.6 respectively, it implies that country B is characterized by more unequal distribution of the incomes than that of A. Fakkeenyaaf biyyoonni lama yoo jiraatan haa jennuuti country A jedhamuu fi biyya B jedhamutu jira jedhe. Gini coefficientiin biyya A kanaa meeqa 2.8 kan country B immoo 0.6. Kanaaf biyya kam keessatti amma garaagarummaan guddaan kan jiru income inequality'n high kan ta'e amma eessa keessatti. Kun beekamaadha. Akkuma amma jenne Gini coefficientiin guddaa yoo ta'e income inequality'nis guddaa jenneera. Kanaaf B'n amma maal bakka bu'a? 0.6 kun maal bakka bu'a jechuudha. High income inequality'n akka jiru walqixxummaan galii akka hin jirre nutti agarsiisa jechuudha. Biyya kam keessatti? Biyya B keessatti jechuudha. Gini coefficientiin hambi 0.6 yaa. Gini coefficientiin kan A immoo 0.28 yaa. Kanaaf kuni xiqqaa. Gini coefficientiin xiqqaa jechuun income inequality'n xiqqaa. Namni hunduyyuu galii haga ta'e
galii wal qixa argataa jechuudha isa kanarratti. So this is what we mean by the Gini coefficient. In order to increase your thinking ability, it is better to take some examples. Mee akka dandeettiin keessan cimuuf yookaan immoo hubannoon keessan Gini coefficient irratti akka cimuuf fakkeenya wayii isinii fudhee isiniifan hojjedhaan jechuudha. Consider simplified examples with the population of 5 individuals and their corresponding income. Fakkeenyaaf namoota meeqatu jira jechuudha. 5tu jiraanii total population nuti namoota 5tu jiraanii yookaan gruppii 5 yaa jennuti. So namoonni 5 kun immoo galiin isaanii nuu kennameerani jechuudha. Galiin isaanii nuu kennamee jiraanii. Start with the income data for the population. Daataan isaanii nuu kennameeraaf kennuuti. Income namoota 5 kanaa 15,000, 10,000, 25,000, 30,000, 20,000 jechuudha. Kun galii namoota meeqati jechuudha? Galii namoota 5ti haa jennu fakkeenyaaf. So amma daataa kana bifa kanaatiin isinii kennee income inequality Gini coefficient itti fayyadameeti calculate wayii isiniin jechuu danda'a. Akkasumas immoo giraafii isaallee kaasuu dandeenya. Informationii kanarratti hundoofne maal kaasuu ni dandeenya jechuudha. Lorenz curve kaasuu hin dandeenyani Gini coefficient calculate gochuun ni danda'ama asirraa jechuudha. So how we can draw the Lorenz curve? Lorenz curve akkamitti akka kaasu akkamitti akka Gini coefficient calculate goonu ilaallani jechuudha. In order to calculate or again in order to draw the Lorenz curve, sort the income in the ascending order, the first step. Kanaaf income yookaan galii namoota nuu kenname kanaa maal goona jechuudha tartiibaan ol keenya akkamitti akkaataa lakkoofsi kun dabalaa deemu lakkoofsa xiqqaarraa kaanee kara lakkoofsa guddaatti tartiibaan ol kaawwanna jalqaba irratti. Fakkeenyaaf asirratti yoo fu'attan tartiibaan hin teenye. Kun 15,000, 10,000, 25,000, 30,000, 20,000. Galiin namoota kanaa tartiibaan hin teenye. Kanaaf jalqaba irratti isteeppiin nuti goonu maal inni galii namoota kanaa maal goona jechuudha. Akkaataa lakkoofsa xiqqaatirraa gara guddaatti tartiibeessinee ol kaa'uu qabnaan jechuudha. On step 2, calculate the cumulative proportion of the population and the cumulative proportion of the income. Inni biraa step lammaffaa irratti immoo maal calculate goona cumulative isaanii total population akkasumas cumulative income yookaan ida'ama waliigala kan income namoota kanaa calculate goona jechuudha step lammaffaa irratti. Kun akkamitti calculate ta'a formula armaan gadii kanaan isinitti agarsiisan. For cumulative population kan jennu kana akkamitti akka calculate goonu kuni for first person nama tokkoffaa sanaaf akkamitti calculate goona namoota meeqa qabna jenne 5 qabna jenne irrani. So hannama jalqabaa sana maal jenne jechuudha 1/5 jennaani jechuudha. Gabaabumatti shaneessaa uftee baay'ina namoota fakkeenya fu'annee armaan olitti fu'anne kana jechuudha. Tokko irra 5 jennaani 0.2 ta'a. Cumulative income isaanii immoo akkamitti calculate goona kan namicha jalqabaa 10,000 lakkoofsi xiqqaan namicha jalqabaa irra kaan 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 jenneerra. So lakkoofsa namicha jalqabaa kana cumulative income isaa maal goona jechuudha lakkoofsi xiqqaan 10,000 kana eenyuuf irraa ida'ama galii waliigala namoota 5 jechuudha. So 10,000 divided by 10,000 plus 15,000 plus 20,000 plus 25,000 plus 30,000. Kanaaf 10,000 irra 10,000 ida'uu 15,000 ida'uu 20,000 ida'uu 25,000 ida'uu 30,000 jenna jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kana 10,000 kana lakkoofsa kanaaf idaatanii yoo hirtaan meeqa argatu jechuudha 0.0952 arganna. Inni kun maal cumulative income kan namoota jalqabaa sanaati jechuudha.
0.2 means it is 20%. The 20% of the total population can get this amount of the income. 20% namoonni percentii 20 0.2 means 20%. So 20% uummanni ta'u kan namoonni percentii 20 ta'an galiin isaanii hamma kana ta'a jechuudha. Almost ibbaayoo baay'istaa maal ta'a? 9.5 waan akkasii ta'a jechuudha. For the second cumulative population nama lammaffaaf immoo maal jenna? 2/5 jennaan jechuudha. Lama kun namicha lammaffaarra jiru sana. 5 immoo total population jenne. So 2/5 means 0.4. 0.4 means 40% of the total population. Baay'ina lakkoofsa uummata nuu kenname keessa parsantii 40 jechuudha inni kun. Cumulative income isaatis akkasumatti immoo calculate godhama. 10,000 ida'uu 15,000. Amma immoo 15,000 kana maa inni gubbaarratti itti daballaa jechuudha. Numerator isa jennu sanaan irratti namicha lammaffaa kana immoo idaanaaf jechuudha. 10,000 ida'uu 15,000 hiruu galii waliigalaa walirratti daatu. Kanaaf lakkoofsota kana lamaa walirratti daatanii lakkoofsota kanaaf yoo hirtan maal argattu? 0.2143 argannaani jechuudha. Almost this means 21%. 40% of the population can get 21% of the total income. Almost percentii 40 kan ta'an total income isaan argatan percentii 21 ta'a jechuudha gara biraati. For the third cumulative of the population, sardi afan nama sadaffaaf immoo yookaan gruupii sadaffaaf immoo maal goona? 3 hiruu 5 jenna. 3 kun nama sadaffaarra jiru sana jechuudha. Hiruu 5ti jenna. 5 kun akka amma isin jeenyuun total population yookaan baay'ina uummataa jalqabaa gubbaarratti foonni sana jechuudha. 3/5 means 0.6. 0.6 means 60%. Percentii 60 jechuudha gara biraati. Baay'ina uummataa nuu kenname keessa percentii 60 jechuudha inni kun. Cumulative income isaa immoo step sadaffaarra jirra waan ta'eef amma maal goona? 10,000 ida'uu 15,000 ida'uu 20,000 step sadaffaarra waan jirruuf jechuudha. Yoo hiramu divide by the total income. It approximately 0.381. Naannoo duwwaa tuqaan 3.8 tokko ta'a jechuudha. That means 60% of the total population can get around 38% of the total income of the national income. Uummanni lakkoofsi isaanii yookaan immoo percentiin 60 han ta'u galiin isaan argatan naannoo 38% ta'a jechuudha. The fourth cumulative of the total population, here it is 4 divided by 5. 4 kun eessaa dhufe nama afuraffaa gruupii afuraffaa hinirtuu 5 firtuu 0.8 0.8 jechuun immoo meeqa ta'a jechuudha? 80%. Percentii 80 ta'a inni kun immoo jechuudha. Total cumulative income gruupii afuraffaatiif yookaan nama afuraffaatiif calculate goona. 10,000 plus 50,000 plus 20,000 plus 25,000 divided by the total income. Again, it approximately 0.5952 and approximately naannoo kana ta'a jechuudha. This means out of the total population, 80% of the population or 80% of the population can get around 59.5% of the total income. Percentii saddeet uummanni percentii 80 kan ta'u total income isaan argatan national income irraa naannoo percentii 59.5 ta'a jechuudha gabaabumatti. The last one for the cumulative population of the fifth, here it is 5 divided by 5, which is equal to 1. 5 firama maaliif nama shanaffaa gruupii shanaffaa annu hafe hiruu nama shaniitiif tokko ta'a jechuudha. So almost amma maal goona jechuudha
lakkoofsa galii waliigala hundumaa nuu kenname isaa walitti daanee galii nuu kenname hundumaaf yoo hirru meeqa ta'a? Tokko ta'a jechuudha vaaliin isaa. That means almost 100% galii biyyattii uummata percentiin dhibbi total populationii galiin inni argatu immoo meeqa ta'a? 100% walitti daamee kana oofaa jechuudha. So the next one is how we can draw the Lorenz curve and how we can calculate the Gini coefficient. Ittaanu Lorenz curve akkamitti akka kaastanii fi Gini coefficient calculate akkamitti akka goonu immoo nutti agarsiisan jechuudha. Qabxiilee kana hin irraanfatinaa jechuudha. Nama asitti isa kan lakkoofsa kana 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 hanjoo kana populationii kana hin irraanfatinaani. Graafii kaasuuf nu fayyada jechuudha. Total cumulative income is akkasuma jechuudha. 0.092 again this number, this number, this number and this number again. It is useful to draw what? The Lorenz curve. Lorenz curve of nu fayyadu lakkoofsa. Step 3, plot the point, the cumulative of what? The population and the cumulative of the total income to obtain the Lorenz curve. Lorenz curve bifa kanatti fayyadamnaan jechuudha. Population keenya fi income keenya fayyadamneet graaficha ni kaasnaan jechuudha. So Lorenz curve kaasuuf dura rectangle square ta'e kaafattuuni. Bifa square ta'eetiin ni kaafattu. Deebi'ee total population keenya cumulative of total population calculate goonee finne sana amma gubbaa irratti ilaalleera. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 kan amma jenne sana waan kan amma gubbaa irratti finne sana horizontal irra kaawwaa. Cumulative income immoo vertical irra kaawwaa. The total national income, cumulative income namoonni argatan kan vertical irra kaawwaa. Then draw the 45 line degree and the Lorenz curve. Kanatti aanee akkamitti kaasna jechuudha. Lorenz curve fi 45 line degree curve kan jedhu yookaan diagonal line kaasna jechuudha. So erga square kana kaafannee booda kan itti aanu maal diagonal line kaasnani. Here this is the diagonal line and this is the Lorenz curve. Shintuni 45 line degree. Green into this is the green line is the 45 line degree line and this the blue one is the Lorenz curve. Lorenz curve in Kenya is a kana jennuti. So here we have area A and area B. Area lama qabna yookaan bal'ina lama qabna jechuudha. Kun Lorenz curve bakka bu'aa isheen inni kun immoo Lorenz curve gadi kan jiru bakka bu'a. B jechuudha. B Lorenz curve area gadi jiru tanatti jechuudha. Triangle tana nu agarsiisa. Ishee tan. This one. So let we draw. Again we have here. So kun amma maal nutti agarsiisa jechuudha. Lorenz curve keenya bifa kanaatiin kaasne jechuudha. Kennamaa amma gubbaa irratti calculate goone sanaatiin bifa kanaatiin maal kaasuu dandeenya jechuudha. Lorenz curve kaafanneerra jechuudha. Step in itti aanu maa inni the first step is calculate the area between the Lorenz curve and the line of the perfectly equality. Area tana lamaan barbaadna jechuudha. Now it is we can calculate the area of this one and the area of this one. Area kana lamaan barbaadna jechuudha. Bal'ina ishii tanaa fi bal'ina rog-sadee tana barbaadduun jechuudha.
But summing the total area under the Lorenz curve, let we say at approximately 0.43. Area under the Lorenz curve, area under the Lorenz curve means this one. Area Lorenz curve 45 line degree fi Lorenz curve gidduu jiru bal'ina ishii tana barbaanna jechuudha. Kuni al tokko tokko isiniif kennama yookaan immoo bifa squareetiin area tana barbaanna jechuudha. Tokkoon tokkoon area tana kun amma roga arfeedha. Tunis roga arfeedha. Kun rectangle kun rectangle kunis rectangle kunis rectangle bal'ina tanaa takka takkaan barbaanna jechuudha. Tunis rectangle kunis rectangle area tana barbaanna. Isaan kun immoo maa'een triangle yookaan rog-sadee bal'ina rog-sadee kana kukunnee barbaanna jechuudha. Bal'ina ishii tana rog-sadee tana kophaatti barbaanna. Rog-sadee tanaatis kophaatti barbaanna. Rog-sadee tanas kophaatti ishii tanas kophaatti rog-sadee tanas kophaatti rog-sadee tanas kophaatti rog-sadee tanas ishii kophaatti kukunnee jechuudha. Kanaaf area kana erga area rogarfee kana akkasumas area triangle yookaan rog-sadee kana walitti finnee maal goona edaana. Erga walitti edaanee maal goona jechuudha. Total area isa kana guutummaa guututti arganna jechuudha. Guutummaa guututti area kana arganna. Inni biraan immoo inni kan nuti barbaannu steppii afuraffaa irratti shanaffaa irratti calculate the area under the line of perfect equality. That means area A plus area B. This area kanaafi area B jechuun immoo Lorenz curve gadi kan jiru area kana guutummaa guutuu ishiitti barbaaddu jechuudha barattoota. Guutummaa guutuutti ishiita. Rog-sadee tana jechuudha. Akkasittiin dhufee hamma asiin dhufee asiin akkasitti deemtan akkuma ammaa sanatti barbaanna. Rogarfeen ta'e area rogarfee akkamitti akka barbaannu hin beektu. You know how we can calculate the area of the triangle and again the rectangle. Rectangle areas akkamitti akka barbaannu area yookaan bal'ina rog-sadee akkamitti akka barbaannu hin beektu. Tokkoon isaa kukunnee barbaanna jechuudha. Kan biitis. Kanaaf kan eetis erga barbaanne kan biitis erga barbaanne walitti finnee maal goona ni idaana jechuudha. Area tanaa fi area kana walitti idaana jechuudha. Yookaan immoo jarri lamaan gabaabumatti yoo walitti idaaman meeqa nuu kennu jechuudha. 0.5 nuu kennu. 0.5 nuu kennu. Maal 0.5 nuu kennu eriyaan tun guutummaa guututti maal rog-sadee akkasitti yoo fudhanne jechuudha. I draw it. Kana jechuudha. 45 line degree jenne inni kun akkasitti yoo fudhattan area tana barbaanna jechuudha. Area rog-sadee tana akkasitti area rog-sadee guutummaa guututti ishii tana barbaaddu. Area rog-sadee immoo akkamitti akka barbaannu hin beektu. Formulaa isaa hin beektu. You know how we can calculate the area of the triangle? Area of the triangle means 1/2 base times height. Bal'inni immoo rog-sadee akkamitti barbaadama? Tokko irra dalgee baay'isu hojjaa kan jedhu reega keessatti barattaniiru. So 1/2 1 means here up to this point 0 irraa qabee hamma iddoo kanatti meeqa tokko. Heightiin isaatis meeqa tokko hinooti. 0 irraa ka'ee hamma as ga'utti tokko waan ta'eef beezi isaa tokko heightii isaatis tokko kanaaf ittiin baay'isne jechuudha. 1/2 1 times 1 yes 1/2 it is equal to 1/2 1/2 means 0.5 kanaaf 0.5 jennee jechuudha. Kanaaf bal'inni isaa waliigalatti area A fi area B yoo walitti ida'amu meeqa jechuudha 0.5 ta'a jechuudha. Now it is easy to what? Calculate the Gini coefficient. Calculate the Gini coefficient as the ratio of the area between the Lorenz curve and the line of perfectly
equality to the total area under the line of perfect equality. That means Gini coefficient is equal to area A. Area A means this one, this area, divided by area A plus area B. Area A plus area B. So area A make a generate approximately tilmama fudhanne amma nuti yeroon qabnu yeroo rectangle kun meeqa jenne sarara yookaan ruleritti yookaan sarartootti fayyadamnee lakkoofne yeroo hin qabnu isin practice go'a square paper baafa'aati calculate gochuu hin dandeessu keessanii jechuudha. Garuu approximately tilmaama fudhee tilmaamni area kanaa meeqa jedhee ta fudhee 0.43 jedhee ta fudhee. So n keenya meeqa jechuudha 0.43. A plus B immoo meeqa jenneera 0.5. So gatii A qabna gatii B qabna amma maal calculate gochuun ni dhibu Gini coefficient calculate gochuun ni dhibu jechuudha. So the Gini coefficient is equal to A plus A divided by A plus B. Gini coefficient is equal to A means 0.43 here. Again, the value of A is 0.43 plus 0.5. This is the value of B. After you sum this number and again this number divided by this number, then you can get approximately 0.46. Tilmaaman lakkoofsa kana yoo hirtan maal ta'a jechuudha. Tilmaaman naannoo meeqa ta'a? Tuqaa 0.46 yookaan immoo almost 0.5 ta'a jechuudha. Kanaaf amma kun maal nutti Gini coefficient amma gatii isaa arganne jechuudha. Gini coefficient keenya meeqa jechuudha 0.5 arganne. Kanaaf maal nutti agarsiisa inni kun maal nutti maa 0.5 kun maal nu agarsiisa. Thus the Gini coefficient for this simplified income distribution is 0.5, signifying the moderate income inequality. Kun immoo maal nutti mul'isa jechuudha. Haga ta'e income inequality moderate kan ta'e yookaan immoo hamma kana baay'ee sodaachisaa miti jechuudha. Almost naannoo percentage 50 galiin namoota walitti siqaa jechuudha. Baay'ee sodaachisaa miti jechuudha. Walqixxummaan galii haga ta'e walitti siqaa jira. Baay'ee hamma kana nama sodaachisuu miti jechuudha. 0.5 taanaan baay'ee sodaachisaa miti. Walakkaan uummataa galii walqixa ta'e argataa agabaa uummatti. Kana yoo jennu. Osoo Lorenz karviin immoo kanaa ol osoo ta'e 0.5 0.6 yaa ol osoo ta'e haa jennuuti 0.8 osoo ta'e high income inequality jira ture. Gaappiin hiyyeessaa fi dureessa gidduu jiru bal'aa jennee deebisnaayu. Haa ta'u malee Lorenz Gini coefficientiin lakkoofsi isaa xiqqaa waan ta'eef haa ta'u namoonni hundumtuu haga ta'e parsantii walitti siqu galii walqixa ta'e haga ta'e walitti siqaniit argatu jechuudha gabaabumatti. This is all about the Gini coefficient. I hope you understand what do we mean by the Gini coefficient. Global and regional poverty. Amma immoo waa'ee biyyaa keessaa baaniit amma maaliin laallaa hiyyummaan akka addunyaatti yookaan akka naannoo tokkootti akka regionii tokko yookaan immoo regional yoo jennu maal ta'uu danda'a? Maybe as let we say East Africa or Horn of Africa, Central Africa, or it can be Sub-Saharan Africa. Amma akkasitti ilaallanne jechuudha. Yookaan immoo hiyyummaan akka addunyaatti maal akka fakkaatu ilaallaa jechuudha. Estimating the extent of the global poverty at any given time is challenging, but there are indications of improvement over the past 15 years. So, walumaa galatti waa'ee hiyyummaa akka addunyaatti calculate goonii beekuun baay'ee ulfaataadha. Challenge qabaa jechaa jiranii. Haa ta'u malee walumaa galatti waggoota 50 as yoo ilaalle hiyyummaan xiqqaachaa dhufuu isaatiin haga ta'e parsantii ta'e gadi bu'aa deemuu isaa nu agarsiisa.
Countries like China have made significant progress in reducing poverty and fighting millions of their citizens out of the poverty. Fakkeenyaaf waggoota 50 keessatti radical change biyyoota fidan keessaa China yeroo baay'ee maqaan hin ka'u jechuudha. Chaayinaan seenaa barnoota seenaa keessan irratti akkuma beektan biyya baay'ee rakkattee biyya baay'ee hiyyoommattee uummanni ishii waan nyaatu obee even deebi'ee wal nyaachuu ga'ee nama du'e deebi'ee nyaachuu ga'ee deebi'ee uummata kophee ofiillee nyaachuu ga'ee jedhee seenaa irratti dubbatamaa ture. Uummanni kun immoo har'a seenaa sana jijjiiree addunyaa irratti biyya sodaachistuu taate paawuriin isaa ta'u diinagdeen isaa ta'u biyyoota addunyaa keessaa har'a sodaachisaa irra biyyi addunyaaf yaaddoo taatee jirtu eenyuun Chaayinaa jechuudha. Hiyyummaa san keessaa baatee jechuudha. The percentage of the population living in the extreme poverty decreasing from 36% in 1990 to 10% in 2015. Namoonni hiyyummaa keessa jiraatan fakkeenyaaf naannoo bara 1990 parsantii 36 ture. Parsantii 36 kun immoo karamitti gadi xiqqaate naannoo parsantii 10tti gadi xiqqaate bara 2015 keessa immoo. However, the extreme poverty remain prevalent in the developing world. Haa ta'u malee akka waliigalaatti hiyyummaan kun parsantii 36 irraa gara parsantii 10tti gad bu'uu malee ammallee maaltu jira jechuudha. Povertiin kun yookaan immoo hiyyummaan kun biyyoota guddachaa jiran keessatti ammallee akkasumatti itti fufee jira. Yookaan rakkoo guddaa ta'ee jiran ammallee. Particularly in Sub-Saharan Africa. Keessattuu biyyoota kam keessatti biyyoota Sub-Saharan Africa kan jiran gadi. Gammoojjii Sub-Saharan gadi jiran biyyoonni ammallee maal keessaa bahuu hin dandeenye extreme poverty kana keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. In 2010, over 1.2 billion people lived on less than 1.25 per day of the dollar income, and more than 2.4 billion people, over 1/3 of the world's population, lived on less than $2 per day. Egaa naannoo bara 2010 keessa uummanni addunyaa biliyoona 1.2 kan ta'an galiin isaan argatan guyyaatti doolaara 1.25 gadi argatu. Akkasumas naannoo uummanni addunyaa biliyoona 2.4 ta'an immoo yookaan uummata addunyaa keessaa 1/3 jechuudha. Galiin isaan argatan immoo hammami? Doolaara 2 guyyaatti jechuudha. Doolaara 2 gadi. Doolaara 2 gadi argatu jechuudha. Kanaaf irra guddeessi yookaan irra caalaan uummata addunyaa kanaa maal keessa jira jechuudha? Poverty keessa akka jiru nu agarsiisa jechuudha. According to the United Nations, more than 700 million people, or 10% of the global population, were living in extreme poverty. Ummata akka yaada United Nations kanaatti naannoo ummata addunyaa keessaa miliyoonni 700 yookaan parsantii 10 hiyyummaa baay'ee sodaachisaa ta'e extremii kan ta'e keessa jiru jechuudha. Uummanni amma kana baay'ata miliyoona 700 ta'u rakkoo guddaa keessa jira. The majority of these living on less than 1.9 per day dollar in Sub-Saharan Africa. Isaan kana keessa baay'inaan jechuudha. Kan argaman eessatti Sub-Saharan Africa keessatti. Galiin namoota kanaas guyyaatti doolaara 1.9 gadi argatu jechuudha. Ummata miliyoona 700 kana keessa jechuudha. Sub-Saharan Africa saw little reduction in poverty rates between 1950s and 2000. Baroota kana gidduutti Sub-Saharan Africa yoo ilaalle
baay'inaan hin hir'isne hiyyummaa. Biyyoonni kun yookaan ardiileen baay'een hiyyummaa kana hir'isaniiru. Haa ta'u malee sab-saharaan Afrikaan kun baroota kana gidduutti jechuudha bara 1950 fi 2000 gidduutti hagana wanti jedhamee baay'inaan povertiin yookaan hiyyummaan hir'ate jedhamu hin jiru. Baay'inaan uummanni biyyattii ammallee sab-saharaan Afrikaa keessa jiraatu maal keessa jira? Hiyyummaa keessa jira jechuudha. Eradication of poverty has become policy goals for many developing countries, reflecting initiatives like sustainable development goals. These sustainable development goals run from 2015 to 2030. Kanaaf hiyyummaa kana hundeen dhabamsiisuudhaaf jechuudhaan biyyoonni baay'een keessattuu biyyoonni guddatan inisheetivii adda addaa kaka'umsa adda addaa keessa galaniit wantoota adda addaa pilaanii yeroo isaan baafatan sagantaa yoo isaan baafatan argina jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana mootoon isaan qaban yookaan immoo economic development irratti sloogaanii dhaadannoon jiru maal sustainable development goal kan jedhamu karoora bara 2015 haga 30tti jiru 2015 haga 2030 gidduutti jiru sustainable development goal kan jedhamu kan United Nations kanaatiin kan global World Bank akkasumas IMF faatiin hordofamee karoorri kun qophaa'ee jira jechuudha. Sustainable development goal kan jedhamu kun qophaa'ee jira. Kanaaf Itoophiyaan illee as keessatti hirmaatti jechuudha. Karoorri ishiin qabattee jirtuuni. Baroota kana gidduutti middle income warra biyyoota galii giddu galeessa qaban keessatti Itoophiyaan hirmaachuu dandeessi. Yookaan biyyoota galii giddu galeessa qaban miseensa ta'uu dandeessi jedhamaa jira Itoophiyaan jechuudha baroota kana gidduutti jechuudha. Galmaan geessimoo geessu we will see kan ilaallu ta'a jechuudha. So these sustainable development goals it maybe has around 17 goals. Galmoota 17 qaba sustainable development goaliin kun jechuudha. Galmoonni 17 kun eenyu fa'aa akka ta'an highlight isaa dafee isinitti agarsiisa. The first one is no poverty. That means end poverty and ensure social protection for all. Goaliin sustainable development goalii kan jennuun kuni karoora bara 2015 haga 2030tti jiru kun galmiin tokkoffaan maa inni guutumaa guututti hiyyummaa balleessuudha. Guutumaa guututti zeeroo gochuudha jedha. No poverty jechaa jira. Povertiin eessattuu akka hin jiraanne addunyaa kanatti jedhamaa jiraani. Kuni dhugaa moo dhugaa miti waggoottan itti aanan ilaalla jechuudha. 2000 fi akka faranjootatti 2030 ofu dhuguma addunyaan tun guutumaa guututti hiyyummaa irraa bilisa taati moo hin taatu kan jedhu we will see. The second goal is zero hunger, achieving food security and promotes sustainable agriculture. Inni galmi lammaffaan beela maal gochuudha? Zero gochuudha. Beelli surmaa akka hin jiraanne. Beelli akka hin jiraanne yoo jennu immoo maaliidhaani? Food security wabii nyaataa mirkaneessuudhaan. Food security yoo jennu maal jechuudha? Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu jechuudha. Wabiin midhaan nyaataa immoo kan mirkanaa'u maal? Qonna walitti fufiinsaan yoo jajjabeessuu danda'ame. Bifa walitti fufiinsa qabuutiin qonna maal gochuu jajjabeessuu. Yeroo sana maal gochuun ni danda'ama? Zero hunger. Beelli zero jechuun ni danda'ama. Kan jedhu mootoo akkasii qaba yookaan immoo sloogaanii akkanaa qaba jechuudha. Galmi sadaffaan the third goal is what? Good health and well-being. That means ensure healthy
lives and well-being for all. Inni biraa immoo fayyaan akka jiraatu akkasumas jiruun gaariin akka jiraatu fayyaa fi jiruu gaarii namoonni akka jiraatan gochuu jiruu fooyya'aan akka jiraatu gochuu fayyaa gaariin akka jiraatu gochuu galma sadaffaadha jechuudha. The fourth goal is quality of education. Galma afraffaan immoo maal qulqullina barnootaati. Ensure inclusive and equitable quality of education for all. Afraffaarratti barnoota qulqullinaa fi akkasumas hunda kan hammatu namoota hunda biraan ga'uu jechuudha. Gabaabumatti quality of education keessatti jechuudha. Lammiilee hundumaaf qulqullina barnoota qulqullina qabu kan hunda hammatu dhugoomsuudha galma afraffaan jechuudha. The fifth goal of what sustainable development goal is what? Gender equality. Walqixxummaa saalaa mirkaneessuu. Akkamitti mirkanaa kuni achieve gender equality and empower women and girls. Walqixxummaan saalaa akka jiraatu keessattuu maaliidhaan dubartoota aangoomsuudhaan yookaan aangeessuudhaan kara aangootti fiduudhaan kara itti gaafatamummaa akka isaan liiderii ta'an taasisuudhaan gender equality yookaan walqixxummaa saalaa mirkaneessuu jedha galmi shanaffaa. Fifth goal of the sustainable development goal is what? Clean water and sanitation. Bishaan qulqulluu akkasumas naannoo qulqulluu ta'e keessa akka uummanni jiraatu. Bishaan qulqullina qabu uummataa dhiyeessuu naannoo qulqulluu ta'e keessa uummanni akka jiraatu. That means access to the clean water and the sanitation for all. Qulqullina naannoo ta'uu danda'anii akkasumas immoo qulqullina bishaanii uummataaf dhiyeessuudhaan guddina kana yookaan galma karoora bara kanatti qabame kana galmaan ga'uu jechuudha. The seventh one is affordable and clean energy. That means ensure access to the affordable and clean energy for all. Humna anniisaa hunda biraan ga'u humna anniisaa jennu kan wantoota baay'ee ta'uu danda'anii ibsaa ta'uu danda'anii kan ammoo uummata biraan akka ga'u taasisuu jechuudha. Keessattuu humna ibsaa environmentii faalle green economy kan mirkaneessuu danda'an uummata biraan akka ga'u taasisuu jechuudha. The next one is decent work and economic growth. That means good work and economic growth. Hojii gaarii akkasumas immoo guddinni diinagdee akka jiraatu gochuudha. Kanaaf hojii gaariin fi guddinni diinagdee akkamitti dhufa? Promote economic growth. Guddinni diinagdee jajjabeessuudhaan carraalee hojii uumuudhaan guddinni diinagdee kun dhufuu ni danda'a. Kun galma afuraffaadha jechuudha. Saddeettaffaa. Galmi saddeettaffaa maal? Industry, innovation and infrastructure. Building sustainable infrastructure and foster innovation. Galmi saglaffaan immoo maal? Industry babal'isuu, kalaqa adda addaa akkasumas bu'uuraalee misooma adda addaa maal gochuu ijaaruu jechuudha. Industry akka babal'atu gochuu, kalaqni akka jiraatu gochuu, bu'uuraalee misooma adda addaa akka ijaaraman gochuudhaan galma yaadame kana biraan ga'uu kan jedhu qabatee jira jechuudha. Okay. Number 10, I mean, reduce inequality. Galmi kurnaffaan immoo maal? Walqixxummaan akka jiraatu taasisuu, inequality dhabamsiisuu jechuudha. Reduce inequality within and among the countries. Kanaaf
walqixxummaan biyyoota gidduutti akka jiraatu yookaan biyyuma tokko keessa ta'ee lammiilee gidduutti walqixxummaan akka jiraatu taasisuudha. Maal hir'isuudhaan inequality abamsiisuudhaan kun galma kurnaffaa. Number 11, sustainable cities and communities. That means create sustainable and inclusive cities and communities. Magaalotaa fi magaalonni akka guddatan, magaalonni gurguddoon akka guddatan, eenyu hammatanii uummata wajjiniin jechuudha. Community yookaan hawaasa naannoo sanaa wajjiniin jiru hammatee akka magaalli sun walitti fufiinsaan akka guddachaa deemu taasisu. Magaalli qofti guddachuun gatii hin qabu. Yoo maal go'e qofa uummata naannoo sanaa include yoo go'e jechuudha. Yoo ofitti hammatee uummanni achi keessa jirus wajjumaan guddachaa yoo deeme guddinni ni dhufa. Kanaaf immoo galmi kun hayyaadami kun bakkaan ga'uun ni danda'ama jechuudha. Number 12, responsible consumption and production. That means promote sustainable consumption and production patterns. Yeroo waa meeshaalee adda addaatti wantoota adda addaatti fayyadamnu itti gaafatamummaa fudhachuu qabna. Wantoota adda addaa yoo oomishnu itti gaafatamummaa fudhachuu qabna. Carelessii ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Yeroo waa fayyadamnu carelessii ta'uu hin qabnu. Akkasumas yeroo waa oomishnu carelessii ta'uu hin qabnu. Kanaaf maal barbaachisa? Responsibility itti gaafatamummaa fudhachuu jechuudha. Promote sustainable consumption and production patterns. Number 13, climate action. That means take urgent action to combat the climate changes and its impacts. Jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuu jechuudha. Climate action irratti keessattuu urgent action to combat the climate change. Hatattamaan tarkaanfii hatattamaan ta'e jijjiirama qilleensaa irratti yeroo ammaa kana global issue kan ta'e yookaan immoo addunyaa kanaaf yaaddoo guddaan tokkoffaan jiru maal climate change. Haalli amma keessa jirru addunyaan tun keessa jirtu baay'ee sodaachisaa. Ho'i akka malee dabalee jiraan jechuudha. So kanaaf immoo maal barbaachisa jechuudha? Urgent action tarkaanfii hatattamaa combat to fight the climate changes. Kanaaf wantoota keessattuu naannoo faalaan maal gochuudha? Qolachuudha jechuudha. This is what we mean. Number 14, life below water. Protect and sustainability use of marine resources. Qabeenyi kaa lafa gubbaas jira, lafas jalas jira, galaana keessas jira. Inni biraa qabeenya galaana keessa yookaan qabeenya bishaan keessa jiranii maal gochuudha? Seeraan itti fayyadamu jechuudha. Kunuunsu protect and sustainably use the marine resources. Continuously, wisely use the marine resources or underwater resources. Qabeenya galaana keessaa eeguu fi akkasumas bifa walitti fufiinsa ta'eetiin itti fayyadamuu seeraan eeguu kunuunsuu jechuudha. Inni kunis galma sustainable development amma jennee kanaati. Life on the land, not only on the water, in the water, but there is also life on the land. Lubbuu qabeeyyiin bishaan keessa qofaa miti hin jiran. Lubbuu qabeeyyiin lafarras hin jiraatu. Isaan kanas warra ecosystemii madaala naannoo fa'aa eegan keessattuu protect and restore terrestrial ecosystem and halt biodiversity loss. Kanaaf qabeenya immoo lubbuu qabeeyyii lafarra jiran kan immoo maal gochuutu barbaachisaa? Kunuunsa gochuu, protect gochuu, wantoota isaan balleessuu danda'an protect gochuu irraa eeguu, bakkatti deebisuu. Qabeenya lubbuu qabeeyyii lafarra jiran sanyiin isaanii baduudhaaf deemu kan deebisanii akka isaan bakka duraan turanitti deebisuu jechuudha. Restore gochuu. Biodiversity abu'aaf deemu species baay'een amma yeroo baay'ee sanyiin
biqilootaa sanyiin bineensotaa baay'ina addunyaa kanarra lafarraa madaa jiru. Sanyiin kun immoo akka hin banne maal gochuu eeguu jechuudha. Kanas kunuunsa naannoo taasisuudha. Number 16, peace, justice, and strong institution promotes peace, justice, and inclusive institution. Galmi 16ffaan maal? Nageenya, walqixxummaa, akkasumas dhaabbilee ciccimoo ta'an ijaaruudhaani jechuudha. Nageenya akka jiraatu, walqixxummaan akka jiraatu, dhaabbilee ciccimoo ijaaruu kun galma 16ffaa jechuudha. The last goal for the sustainable development is what? Partnership for the goals. That means strengthen the global partnership for sustainable development. Kanaaf guddina walootiif immoo hidhantiinsa biyyoota biraa wajjin maal gochuudhaan uumuu jechuudha. Partnership uumuu. With what? For the goals of sustainable development. Hidhata guddaa qabaachuu eenyu wajjin? Globaalii yookaan immoo addunyaa wajjin paartinarii uumuu jechuudha. Hidhata cimaa uumuu. Maaliif? Misooma walitti fufuudhaaf, guddina walitti fufuudhaaf biyyoota addunyaa wajjin hidhata cimaa uumuu. Kun maal nu agarsiisa jechuudha? Sustainable development jechuudha. So wantoota kanarra waan hedduu akkasiin barattan abdiin qabaaniniif from today's tutorial, I hope you understand very important point on the Gini coefficient, again, the global and regional poverty. Let me stop for today on this one. We will continue by another video. See you.